Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosini misawa kamara mora maintiere janeno mar Color TV. Kageno kanyo koni odiochieng' mari mar Jumapil nochakore yo makare to kendo nyaka gi sani endi pod intie yendo makare. Molo kanyo sabiro mar odiochieng'. Kamaro akini machiegni mondo mi akelni weche manyien mag dier odiochieng'. Ka gitimore pacho kaende anyisi joma timogi kama gitimore to kod gino eko bendo miyo gitimore. Weche manyien gi ikelo ni kodana TRACY machiegni. Zalopoga emadon but siasa nendo mar ODM mano kanyo migosi Abdul Somed Sharif Nasir orwako romo mar linda mwananchi mabende koregeto mar Dhibago e county nendo ma Mombasa. Nasir wacho kanyo diro market kod mano nendo kata kitimo to ber ka nyayo kwe kinde duto ko wacho kanyo ni lweny kaachiel kod tulo mabende noneno Kitengela kaachiel kod Kakamega e kinde romo mano kalo chien mag linda mwananchi okonego bedni neno kata matin e kinde go koma bende ne lose county nendo ma Mombasa. Nasir weto ko paro kata weche mabende sebedo ka liekore pacho kaendi ni don but siasa nendo mar ODM no pogore kotenore kanyo kod pogruok mar paro motelo kanyo ni yiero maduong' mabende geno timo pacho kaendi e higa manyien mano mar 2027. I'm not aware of any of those two issues. I'm not aware of any functions within ODM. ODM is only one ODM. If someone else calls themselves a faction of ODM, they're not a faction. They are actually not ODM. That is one. Two, you've asked me whether they're coming to Mombasa. Everyone is welcome. I'm only going to request ya kuwa waache because we know hizo tear gas ni zao. Ningeomba tu waache tear gas zao Kitengela wasikuje nazo Mombasa. Hapa ni mji wa amani. Kila moja aje aongee vile anataka kuongea aende zake atuachie mji wetu na amani. Three, whether there's tension between UD and ODM, I actually don't see any tension at all. This is it's a rivalry between ni mambo ya friendly too, yeah. And besides, unajua ile kitu ambacho kwamba tunazungumza ni kwa baada ya ODM delegates ikimalizika ende weche mag siasa pod medo dhi nyime pacho kaendi ka wechego osirwedo kanyo endo kod jaod bura ma Homa Bay Town migosi Peter Opondo Kaloma mano yango kanyo eko ni ker mathur kaendi migosi William Samuel Ruto sebedo ka siro dongruoge mapek ne jodak go kuma wuok e alwora mar Nyanza ka mbende koro kwayo ganda jo Kenya mondo ti kanyakla machiegni kod ker mathur ka ne dongruoge mamoko mabende pod biro mbele. Muombe rais wetu, muombe viongozi, tupunguze mabishano isiyo na maana na matusi ya siasa ili tupeleke nchi yetu mbele. Nothing personal. Munauza sera, mkimaliza mnabaki kuwa Wakenya. Munauza mambo ya maendeleo, mkimaliza mnabaki kuwa marafiki. Pia viongozi wenu wameamua kwa kauli moja kwamba pale mzee Raila aliwaacha ndio tutakuwa. Tuunganishe nchi yetu. Tangu uhuru, when Tom Mboya was the Minister for Planning, that is the nearest jamii yeni ilikaribia treasury. Pia tukumbushane ya kwamba Kenya hii lazima iwe kitu kimoja. Na kwa mara ya kwanza tunaona Northeastern barabara za lami zinajengwa. Hapa Nyanza barabara zinajengwa. Kule Western barabara zinajengwa. Agreed to do together with the Right Honorable Raila Amolo Odinga. He continues to do them. And so President Ruto has integrated all Kenyans and mainstreamed them and included them into his government. And because of that, we don't fear to support him. We are working together with him, and the president is welcome any day, good speaker. Tanimiga mochung kanyo na weche mag tudruok e pinje ma oko migosi Musalia Mudavadi nochwoyo kom kod jagoro mar piny Canada mano Randeep Sarai
kod jatelo mamoko karuma ket kod mano eko bende notele kanyo kod kamishona maduong' mar piny Canada e pacho kaendi Joshua Taba katondo wach ma bende ne giguro en mar neno kanyo eko ni bende kaka ginyalo tego kendo siko matut tudruok kata riwruok mane kind piny Kenya kod mano endo mar piny Canada. Sheria, we have also resolved that wakifanya mkutano ya NDC tarehe 27 hata sisi tunafanya yetu, kwa sababu tuko na Secretary General upande wetu, tuko na Deputy Party Leader, tusonge mbele. But we will not allow Raila's party, chama cha baba ambacho baba amepigania, amefungwa ndani ya jela, ambacho ni chama ambacho kinasaidia Mkenya wa kawaida, kivunjike kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa William Ruto na atakuja 2032. Sisi tunasema hivi, hata kwa hii timu yetu ya Linda Mwananchi tuko na watu ambao wametosha kuongoza Kenya. Weche mamoko bende ni kanyo ni jagoro kamigao mar somo wano migosi Julius Ogamba. Oyango kanyo koni omenda mag somo mag mbalariany oseduok kanyo piny mano endo bende koro mar keto thuolo mayot ne jopuonjre mawuok kuonde ma opogore mondo bed kod thuolo mar tayo chenro margi mar somo yonendo makare. Kaluwore kanyo kod migosi Julius Ogamba oyango kanyo ni omenda mag michulo mbalariany ma pacho kendi oseduok piny kowuok atamalo 15 nyaka atamalo 40. Kaluwore kanyo endo bende kod kit somo ma japuonjre ka japuonjre ondikorene. Oyango bende kanyo osendike jopuonj mamoko ma bende biro konyo chwalo chenro manyien mar somo mar CBE manyaka gesani niendi osegoyo kang' malich miwuoro ma ochopo nyaka grade 10 pacho kaendi. To 67,000, I think 150 something. 189. So that we can support you to be able to train and learn. So the young ones are very smart. Young ones are very smart. These are CBE. And you heard what they said here. If I give one of them this microphone, they will make a speech here that you cannot believe. Because the competency-based education is a system that taps into the talents and the skills of the students. Tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo Zad Bura Maki Haru mano kanyo migosi Ndindi Nyoro ochiwo siem mager ne duol mochung' kanyo kone gayo teko mochung' kanyo ne gayo nengo mag teko kod modhi pacho kaendi kaachiel kod sirikal. Iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. You cannot have your cake. You cannot have your cake and eat it. Mafuta ikiteremuka bei wa Kenya huwa inachukua kama miezi 2 mafuta kuteremuka. Vile mambo ya Iran imekuja, it is only 14 days. Olero kanye koni dwaro mar sirikal en mar mondo mikoro ute fwambo mapacho kaendi oruombre piny. And there is a threat in Kenya that is extremely worrying, which I call upon all the leaders, tafadhali tuangalie hiyo maneno. That now in Kenya, the government inajaribu kuumiza media houses
na njia ya kutolipa wao pending bills ambazo wanadai serikali through advertisements. And the government and the leaders of government are starving our media houses the pending bills because they want them to collapse. They are also starving them of businesses from government. Musalia Mudavadi mabende wachokanyo kunjo chutieth kata nases ka achiel kod nyamrerwa biro yudo kanyo thuolo mag tije pinyno endo mar Ireland ka biro yudo kanyo thuolo mag tije pinyno endo mar Ireland ka bende nowacho weche gi eki e kinde bende nodhi yoro kanyo nyasi no endo mar odiochieng St Patrick mabende nobagi boma mabore Nairobi kucho odiochieng endo manyoro You know about the great men, particularly politicians. Know about the great men, particularly politicians who are there. You'll be told about Professor Saitoti and our good friend Oro Jode going down. You'll be told about our good friend General Gola. But in most cases, you never get to know about the fine pilots, the highly trained crew who are taking care of those who are on board before the plane went down. We also did ask them, when the accident happened, that we have thorough investigations to know what happened. Because we all know George. He was one of Kenya's finest pilots. Ogae Marwan Butesa ndo mar DAP Kenya wa Malwa okwayo piny owacho mondo koro kas nonro ewi gino eko bende koro dine kele luar mar Kenya's finest pilots. What could have happened on that day? We know that the Honorable CS Chirchir, CS Murkomen said that the investigations will be carried out. We asked that the government brings closure to this matter so that we get to know what happened. Janeno mar Kala TV kanyo bende makele giko mar weche manyien e kidienyendi mar DIER odiochieng. Medo mana kete bang joy mari mar Kala kama bende biro mi dhi nyime kanyo kod neno chenro mamoko ma bende morwani. Weche manyien ge kini kelo ni kodan TRACY Uma oriti masane. Ineno Kala TV. Kala